अच्छी जो थे कि पाइचार्ट टेबल डायग्राम ये तीनोटी भितर गोटे आसो पे पाइचार्ट आसीपे डायग्राम आसीपे ना तुम टेबुल आसीपे तेणु पाइचार्ट टेबल डायग्राम ये तीनोटी करवा आज माराथन मो सांगे कर एवं आमे पूरा कम्प्लीटली बुझा सहजरे बुझा जिते शीघ्र आमे बुझीजा से भल हम नहीं कि तेणु चैनल जी को जदि आप सब्सक्राइब करना कहीं भी सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर एवं चैनल सहित जोड़ी रुह निश्चय आमे आग को जीवा एवं भल करवा ठीक अच्छे तेणु ये हूँ कौन ना पाइचार्ट एटा पाइचार्ट देख पिला माने पाइचार्ट द पाइचार्ट बिलो शोज द एनुअल सोर्सेस ऑफ सेविंग ऑफ मिस्टर दास नहीं कि मिस्टर दास एनुअल सेविंग मिस्टर दास जड़े लोक तांकर एनुअल वार्षिक सेविंग माने संचय वार्षिक संचय उपरे ए पाइचार्टी राइट ए पैराग्राफ इंटरप्रिटिंग बा बुझे कि लेख बुझिकी जो डाटा गुड़िक देती चार्ट्रे पाइचार्टारे ठीक अच्छे तेणु ये पिला माने प्रथम सेंटेंस रे तुम प्रथम सेंटेंस लिखिए मुझे तुमको कही द प्रेजेंट पाइचार्ट शोज द एनुअल सोर्स ऑफ सेविंग ऑफ मिस्टर दास ये लिख दे पार प्रथम माने सही क्वेश्चन रे ही छुपी प्रथम सेंटेंसटा तापर देख यहाँ 2011 आसला साइंस रे देख पिला माने एठी पूरा दे देची जे कौन कौन अच्छी है सेविंग जो करती एनुअल सेविंग बा वार्षिक से जो संचय करती से संचय भितर प्रथम आसी कौन ना रिकरिंग डिपोजिट रिकरिंग माने कौन ना आरडी रिकरिंग डिपोजिट जोटा कि बैंक रे हुए पोस्ट ऑफिस रे हुए पोस्ट ऑफिस रे ये कर 15% रिकरिंग डिपोजिट कर ओके तापर ये लाइफ इंश्योरेंस रे सेविंग कर लाइफ इंश्योरेंस LIC जोटा पॉलिसी करती 10% कर म्यूचुअल फंड रे से लगे पैसा 5% आउ पब्लिक प्रोविडेंट फंड रे 25% लगे PPF जोटा कहती बैंक रे तो 25% आ सबुठारु अधिक लगे फिक्स डिपोजिट कहीं से भावी जे फिक्स डिपोजिटा हूँ कौन ना सेविंग जोटा कि बेसी भल रिटर्न दिए नहीं कि तेणु तुम ये जहाँ देख ताहा लिख कौन लिख ना माने सेविंग्स तो लिखिदे पार तापर प्रथम लिख कौन द मिस्टर दास इज सेविंग 15% ऑफ हिज सैलरी इन माने रिकरिंग डिपोजिट इन पोस्ट ऑफिस बुझे तेणु यहाँ लिखिदे पार तेणु सेविंग जी टोटाल कौन कहते जे एनुअल सोर्स ऑफ सेविंग ऑफ मिस्टर दास तो मिस्टर दास सेविंग 15% कौटी लगाउछंती 25% कौटी लगाउछंती 45% कौटी लगाउछंती लिखिबो ओके तो मिस्टर दास कौन ना माने मिस्टर दास सेव्स बोल लिख दी पार सेव माने संचय करती मिस्टर दास सेव्स 15% ऑफ हिज सैलरी इन रिकरिंग डिपोजिट्स इन पोस्ट ऑफिस लिख दी पार तापरे ही इन्वेस्ट कोटी इन्वेस्ट करछंती ही इन्वेस्ट ये देख म्यूचुअल फंड रे इन्वेस्ट करछंती लिख दी पार ही इन्वेस्ट 5% ऑफ हिज सैलरी और 5% ऑफ हिज सेविंग लिख दी पार 5% ऑफ हिज सेविंग इन म्यूचुअल फंड राइट और 10% ही सेव्स 10% ऑफ हिज सेविंग इन लाइफ इंश्योरेंस तापर लिख दी पार जे ही ऑल्सो सेव्स 25% इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड ही ऑल्सो सेव 25% इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड आउ गोटे कथा जे हाईएस्ट मिस्टर दास द हाईएस्ट सेविंग ऑफ मिस्टर दास इज इन फिक्स डिपोजिट बोल लिखि दे पारिबो व्हिच इज 45% बुझौछि तापर टिके कंपैरेटिव अटेंशन दबो कंपैरेटिव कोन ना मिस्टर दास द वे मिस्टर दास सेव्स द मनी we can be clear from this that Mr. Das is giving a good message to the society because saving is needed for our security नहीं for our security saving is needed माने आमर सिक्यूरीटी पाई आमर सुविधा पाई आमर निरापद पाई नहीं तो ही इज ए रिस्क टेकर रिस्क नियंती कहीं रिस्क कहीं नियंती कहीं से म्यूचुअल फंड रे भी से लगेचंती नहीं PPF रे लगेचंती
his 5% investment in mutual fund justifies this fact ଯେ he is a risk taker ବୁଝାଉଛି ଏମିତି କମ୍ପେୟାର କରିକି ଲେଖିବ and he knows about the good return from the fixed deposit in bank. That's why he saves 45% ମାନେ ସେଭିଂ ଇନ୍ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଲେଖିଦେଲ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଖାଲି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆଉ ପଢ଼ୁ ନାହିଁ ତ ନହେଲେ ପଢ଼ିଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି। ମିଷ୍ଟର ଦାସ ଏଜ୍ ଦ ଚାର୍ଟ ରିଭିଲ୍ସ ଇଜ୍ ଭେରି କେୟାରଫୁଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଆନୁଆଲ୍ ସୋର୍ସ। ଦେଖ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଛି ସେମିତି ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, ଏମିତି ବି ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ ଦ ମେଜର ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ଡିପୋଜିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ in bank, nahi, the amount 45% in the case in point. Then Mr. Das allots 25% and 15% for public provident fund and recurring deposit, nahi, recurring deposit mane RD in the post office. The rest 15% is divided between life insurance and mutual fund, though the former has a major share. ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି the way Mr. Das turns his attention towards annual source of savings sends a clear and loud message to all of us। ମାନେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେଉଛି କାହିଁକିନା ମିଷ୍ଟର ଦାସ ଇଜ୍ ସେଭିଂଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ହେଇଛି ବୁଝିହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେମିତି କହିଲି ସେମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେବୁଲଟା ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଟେବୁଲଟା ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ରୁହ, ମୋ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଯେକୌଣସି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ରହିବ ତୁରନ୍ତ ତମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ମାରାଥନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ ନିହାତି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆଉ ପାରୁଛ ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯଦି ମୋତେ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେଟେଡ଼ ହେବ ଯେ ମୁଁ ମାନେ ତୁମକୁ କିଛି ଶିଖେଇ ପାରିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଇଂରାଜୀ ବହୁତ ସହଜ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟେବୁଲଟା ଗୋଟେ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ଟେବୁଲ ଅନ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫରେନ୍ ଭିଜିଟର୍ସ, ନାଇଁ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫରେନ୍ ଭିଜିଟର୍ସ ମାନେ ବିଦେଶୀ ଭିଜିଟର୍ସ ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ କେମ୍ ଟୁ ସି ଦ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଏଟ୍ କୋଣାର୍କ। ସେ ବିଦେଶୀ ଭିଜିଟର ମାନେ ବା ଭ୍ରମଣକାରୀ ମାନେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଓକେ ଯେଉଁ କୋଣାର୍କକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ ଦ ମନ୍ଥ ଅଫ୍ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 2013ରେ ସପୋଜ୍ 23ରେ ଆସିଥିଲେ ଏମିତି ଲେଖିଦେଇ ମାନେ ଦେଇପାରିବ। ରାଇଟ୍ ଏ ପାରାଗ୍ରାଫ ଇନ୍ ଆବାଉଟ୍ 70 words ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟିଂ ଦ ଡାଟା ଇନ୍ ଦି ଟେବୁଲ୍ ଓକେ। ତ ତୁମେ କ'ଣ ଲେଖିଦେଇପାରିବ ଯେ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେବଲ୍ ଶୋଜ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଫରେନ୍ ଭିଜିଟର୍ସ that came to see the sun temple at Konark in the month of January 2013। ତମେ ଏମିତି ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ତମେ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ। ତାପରେ ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ତାପରେ ଲେଖିବ। ଆରେ ଦେଖୁଛ କ'ଣ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଖୁଛ, କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଦେଖୁଛ, ଇଂଲଣ୍ଡ ବୁଲିକି ଆସିଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭିଜିଟର୍ସ ନାଇଁ କି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଭିଜିଟର୍ସ ଆଉ ତମେ ମାନେ ଏଇଟାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିକି ଲେଖିଦେଇପାରିବ ନାଇଁ। ତମେ କ'ଣ ଲେଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି କ'ଣ ଲେଖିବ ଓକେ। ତେଣୁ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ 250 ଜଣ ଭିଜିଟର ଦେଖିପାରୁଛ, ଇଂଲଣ୍ଡରୁ 250 ଜଣ ଭିଜିଟର୍ସ, ତାପରେ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ 210 ଜଣ ଭିଜିଟର, ଜର୍ମାନୀରୁ 154 ଜଣ, ଇଟାଲୀରୁ 313 ଜଣ, ସ୍ପେନ୍ରୁ 98 ଜଣ ନାଇଁ କି। ତେଣୁ ତମେ କ'ଣ ଲେଖିଦେଇପାରିବ ନା from England the number of visitors nahi from England the number of visitors were 250 okay, where the visitors from France were 210 okay gote sentence sarla। tapare tuma likhi dei paribo the number of visitors from Germany were was likhibo number of visitors from Germany was 154 and from Italy 313 okay and tapare full stop de delo tapare likhi debo kon na the least number of visitors were from Spain, the least number of visitors were from Spain okay that is 98 बुझिला। तेणु एटा एमिति लिखि देला पोरे तमे टिके बनेकी लिखि दे परिबो जे कोणार्क इज वेरी फेमस। Konark temple is very famous for its sculptures and for its sculpture ବୋଲି ଲେଖିଦେଇ ପାରିଲ। ତାପରେ Konark temple is a stone is built out of stones and it is very splendid to see ଏମିତି ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ। ତ ତାପରେ ଲେଖିଦେଇ କମ୍ପେୟାର କରିକି ଲେଖିଦେବ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ
number of visitors they visited Konark temple were from England, and the lowest number of visitors were from Spain ବୋଲି ଲେଖିଦେଇପାରିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଯାହା ଦେଖିବ ତାହା ଲେଖିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖ କେମିତି ଗୋଟେ ସାମ୍ପଲ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସାମ୍ପଲ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦ ଫଲୋଇଂ ଟେବଲ୍ ଶୋଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଫରେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଅର୍ ଭିଜିଟର୍ସ ଟୁ ଦ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ଟୁ କୋଣାର୍କ ଆର୍ ଅନ୍ ଦ ଇନକ୍ରିଜ୍। ଇଟାଲୀ ହେଡ୍ସ ଦ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଭିଜିଟର୍ସ ଫଲୋଡ୍ ବାଇ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଫର୍ ବିହାଇଣ୍ଡ। ଏମିତି ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସିଧା ସିଧା ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। ଓକେ, ତ ଜର୍ମାନୀ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆର୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି କମିଂ ହିୟର୍। ୟୁନିକ୍ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ସ ବ୍ୟୁଟି ଫେସିନେଟ୍ସ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଭିଜିଟର୍ସ। ଟିକେ ଅଲଗା କରିକି ଚିହ୍ନେଇକି ଲେଖିଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଛି ତୁମେ ସେମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଡାଇଗ୍ରାମ। ଓକେ, ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଚାର୍ଟ ବିଲୋ ଶୋଜ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏନରୋଲ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ। ନାଇଁ, write a paragraph in about 70 words using information stating which course was popular and why। तुमको लिखिବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁ କୋର୍ସଟା ପପୁଲାର ଆଉ କାହିଁକି ପପୁଲାର। ଆଉ କ'ଣ ନା ଚାର୍ଟ ବିଲୋ ସୋଜ୍, ଏ ଚାର୍ଟଟା କ'ଣ ତଳେ ଯେଉଁ ଚାର୍ଟଟା ଦେଖାଉଛି ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏନରୋଲ୍ଡ ମାନେ ନାମ ଲେଖେଇଲେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଛାତ୍ରମାନେ ନାମ ଲେଖେଇଲେ, ଏନରୋଲ୍ଡ ମାନେ ନାଁ ଲେଖେଇବା। ଅନ୍ ଦ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କୋର୍ସେସ୍, କେଉଁ ଦୁଇଟା କୋର୍ସେସ୍ରେ, ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୋର୍ସ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ, ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ। ତେଣୁ ତୁମେ ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ ଲେଖିବ? ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିବ ପିଲେ କ'ଣ ନା ଦ ଚାର୍ଟ, ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଚାର୍ଟ ଲେଖିଦେବ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଚାର୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡାଇଗ୍ରାମ ଶୋଜ୍ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏନରୋଲ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ବୋଲି ଲେଖିଦେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଲୁଚିକି ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖିବ ଲେଖିବ, ଦେଖିବ ଲେଖିବ। କ'ଣ ଦେଖୁଛ ଏଠି, କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇୟର୍ ଦେଇଛି 1980, 1990, 2000, 2010, ବୁଝିହେଉଛି? ଇୟର୍ ଦେଇଦେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖ ବ୍ଲାକ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ନାଇଁ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତାପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା କ'ଣ, ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ହେଉଛି ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଦେଖିପାରୁଛ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ହେଉଛି ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ବୁଝିହେଉଛି? ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ନାଇଁ କି? ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇ ବ୍ଲାକ୍ଟା ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି, ମାନେ ଆରାଉଣ୍ଡ 600, ଏଇଟା 800, ହଁ, ଏଇ ବ୍ଲାକ୍ଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 600, ଏଇ ବ୍ଲାକ୍ଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 750। ତାପରେ ବଢ଼ିଲା କେଉଁଟା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବଢ଼ିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଲା ମୋର୍ ଦେନ୍ 800, ନାଇଁ କି? ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ 2010ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଡିମାଣ୍ଡ ଏତେ ବଢ଼ିଲା ଯେ 1000 ମାନେ 1100 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା, ବୁଝିହେଉଛି? ଆଉ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ପାୱାରଟା କମିଲା। ଦେଖ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏନରୋଲମେଣ୍ଟଟା କମିଲା, ହଁ, 2000ରେ କମିଲା, 1990ରେ କମିଲା, 2000 କମିଲା, ଆଉ 2010ରେ ବହୁତ କମିଗଲା, ବୁଝିବ? ଦେଖିପାରୁଛ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ତେଣୁ କେମିତି ଲେଖିବ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କେମିତି ଲେଖିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ତ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ନା ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଏନରୋଲ୍ଡ ଇନ୍ କଲେଜ, ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ନାଇଁ କି? ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେଉଁଟା, କଳାଟା, ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍, ଏଇଟା ଅଛି ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ନହେଲେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ enrolled in electronics, the number of students enrolled in electronics in college, where 550, এটা দেখো 550, ନାଇଁ କି? କିମ୍ବା ଏଇଟା ଲେଖିବ, ତାପରେ ଦେଇ ଅଛି କ'ଣ ନା 600, ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି 850 ଲେଖିଦେବ ଏଇଟା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ନା କ'ଣ 1000, 1100 লিখে 1100, ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି ବୋଲି ଲେଖିବ, ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି ଇନ୍ 1980, 1990 କମା ଦେଇକି ଲେଖିବ 2000 ଆଣ୍ଡ 2010, ହଁ, ତାପରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି ବି ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ, 1980, 1990, 2000 ଆଣ୍ଡ 2010 ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି। ଓକେ, ଲେଖିଦେଇପାରିଲ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଧରିବ ଯେଉଁଟାକି ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ସେମିତି ଲେଖିବ ଅନ୍ ଦି ଅଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ,
the students those who enrolled in civil engineering, the number of students who enrolled in civil engineering were kete kete civil engineering ke likhi dabo kete 800, and it decreased to kete decreased to 700 in 1990 ନାଇଁ କି ତୁମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବ enrolled କ'ଣ the students number of students enrolled in civil engineering in 1980 was 800. Okay, 800, and it decreased to 700 in 1990. Okay, in 2000 it again decreased to 650, and in 2010 it is decreased highly. Okay, and around 400 ମାନେ around 400 the number of students enrolled ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କମ୍ପାରିଟିଭ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବ। କମ୍ପାରିଟିଭ୍ ଷ୍ଟଡି କେମିତି କରିବ ନା, କାରଣ from the above data we came to know that the popularity of the subject electronics are increasing day by day, and by 2010 it reached 1000, it crossed 1000 ବୁଝିହେଉଛି। and in the other hand on the other hand the number of students enrolled in civil engineering decreased day by day, and in 1980 it was 800, and by 2010 it decreased and it became less than 400 ବୁଝିବ, just half of the 800 ବୁଝିହେଉଛି। ତମେ ଏମିତି ଲେଖିଦେଇପାରିବ ପପୁଲାରିଟି କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। the students decline, they were declining interest, the declining interest in civil engineering is due to less hope of employment, এটা লিখে দিই পারো, less hope of employment, and people less hope of employment মানে employment মানে চাকরি বহুত কম। Okay, and this increasing trend in electronics enrollment shows the high employment status or high ମାନେ କ'ଣ ହାଇ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ନାଇଁ କି? ତୁମେ ଏମିତି କମ୍ପାରିଟିଭଲି ଲେଖିପାରିବ, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବୁଝ, ତେଣୁ ବୁଝିଲେ ତୁମେ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ନମୁନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତ ତୁମେ ସେମିତି ଲେଖିଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବନେଇକି ଗୋଟେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓକେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେଖ, the chart mentioned above the soaring demand for electronic and declining trend in the civil engineering, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବଢ଼ିଗଲା ଡିମାଣ୍ଡଟା ଏବଂ ଖସି ଯାଉଛି ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂଟା, ନାଇଁ କି? the number of electronic students enrolled in college 550, 600, 850, 1100 in 1980, 1990, 1000, 2010 respectively। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲେଖା ହେଇଗଲା। ସେମିତି ତୁମେ ମାନେ ଇନକ୍ରିଜ୍ଟାକୁ ଦେଖେଇଦେଲ, ଡିକ୍ରିଜ୍ଟାକୁ ବି ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବ କେଉଁଟା ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ। ଯେମିତିକି ଅନ୍ ଦି ଅଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଜିଲ୍ ଫର୍ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ୱାଜ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ 1980 when 800 students were there, but the trend was dramatically reversed and decreased decreased from 1990 to 2010. Okay, the enrollment of 350 students in 2010 on the subject is a case in point, thank you। ତେଣୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଡିକ୍ଲାଇନିଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ୱାଜ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଟୁ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ସ୍ଲମ୍ପ ଇନ୍ ଇନକମ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପଲ୍ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆରେଷ୍ଟେଡ୍ ଦ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ମାନେ ତୁମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବ ଗୋଟେ କାରଣ ଯେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କମ୍ ଅଛି ବୋଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ଲେଖିଦେଇପାରିବ, ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଆଜି ଦେଖେଇଲି ତିନୋଟି ମାରାଥନ୍ ଆମେ କଲେ, ତିନୋଟି
ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଟେବୁଲ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ପାଇ ଚାର୍ଟ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ଯେକୌଣସି ବି ଆସିବ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ନିହାତି ତୁମେ କରିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଯେମିତି ହେଲେ ଇଏ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଲାଇଫ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରିବ, ମୋଟିଭେସନ୍ ହେଲ୍ପ କରିବ ଏବଂ ସବୁଥିରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହିଲି ପିଲାମାନେ, ପୁଣି ମିଟ୍ ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।